Hello my dear students, welcome to PW Kannada YouTube channel. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶೋಕ್ ಎಸ್ ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ಅ KCET ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಹಿತ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಆಪ್ಷನ್ ಸಹಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತವು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, PYQs ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್. ಎಸ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2024 we got a question based on equation of a continuity. So equation of a continuity ಅಲ್ಲಿ mathematically how to prove it ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ equation A1 V1 that is equals to A2 V2 where A and V represents area of cross section and velocity of the fluid. Okay, fluid. Okay, right. So next one, 2023 ಅಲ್ಲಿ speed of a flux, nothing but outflow of a liquid from the container. Okay, so ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾಲ್ ಆರ್ ರೇಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ H is equals to 2T cos theta divided by rho g r. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೋ ಜಿ ಎಚ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ 2017 ಪಾಸ್ಕಲ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ 2016 equation of a continuity. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಸತಿ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎಫ್ಲಕ್ಸ್ 2 times, equation of a continuity 2 times, ಅಂಡ್ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ 2015 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ 2014 ಅಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಈ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಫ್ಲೋನಾ, ಓಕೆ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್ ಫ್ಲೋನಾ ಅಥವಾ ಅನ್ಸ್ಟಡಿ ಫ್ಲೋನಾ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ plays very important role. Okay, so this is all about last 10 years chapter wise analysis. Got it? So let's start with question part. The first question, a tall cylinder is filled with a viscous oil. A round pebble is dropped from the top with a zero initial velocity from the plot shown in the figure. Indicate the one that represents velocity of a pebble as a function of a time. Okay, function of a time. Okay, so general agi namage this question is based on terminal velocity, okay, as well as viscous force. Okay, so yabaga ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು, a tall cylinder is filled with a viscous oil. ಒಳಗಡೆ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್ ಟೈಪ್ ಬಬಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪಿಯರ್ ಟೈಪ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಗುಡ್ಡಿ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಆ ತರ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೆಟಲ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಬಾಟಲ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಬಾಟಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ, ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಯಾವಾಗ ಆ ಬಾಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸಹಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ವಿಸ್ಕಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಿಸ್ಕಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಇಂದ, ಸೊ ಆ ಮೋಷನ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಡ್ಯೂ ಟು ವೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು, ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಸ್ಕಸ್ ಫೋರ್ಸ್ 6 pi eta rho v. Okay, so this is r, radius of the pebble, nothing but round pebble ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6 pi ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ, ಆರ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪೆಬಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಫೈನ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ 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 ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಯಾವ ತರ ಬೀರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಏರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಂತೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಝೀರೋ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಅ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, indicate the one that represents the velocity of a pebble as a function of time. Okay, right? So nodi, a tall cylinder is filled with a viscous oil. Around a pebble is a drop from the top with a initial velocity from the plot, okay, in the figure. Indicate one that represents the velocity of a pebble as the function of a time. As function of a time anta heltirodu. Okay, with respect to time ಏನಾಗುತ್ತೆ? So that will be option C. Okay, now let's move on to the next question. Which of the following, okay, so ಇದು possibility ಇದೆ. Okay, so ಇದು ಸಹಿತ possibility, but ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ approximately ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, but precisely that is the correct answer. Okay, option C. Next one. So next question, NCERT example. Which of the following diagrams of figure does not represent a streamline? Okay, streamline ಅನ್ನೋದೇನು? Streamline flow ಅಂದ್ರೆ the molecules of a fluids. Okay, molecules of a fluid. For example, water na ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, the molecules of a water at a particular area of a cross section ಅಂದ್ರೆ position. Okay, particular area of a cross section ಒಂದು position na ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, all the molecules, okay, all the molecules of water will have a same velocity. Same velocity ಅಂದ್ರೆ direction ಮತ್ತು magnitude ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ at one point, at one particular position. And these streamlines, okay, these streamline flow do not intersect. Do not intersect andre at one particular position, okay, like a magnetic field only. At one particular position ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಫ್ಲೋ ಸಹಿತ ಅಷ್ಟೇ. ಟು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಫ್ಲೋ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ಆದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕು ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋಣ. ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, velocity of all the fluid particles crossing a given position is a constant. Option C, the velocity of all fluid particle at a given instant is a constant. Option D, the speed of a fluid particle remains constant. So ನೋಡಿ, velocity ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. Velocity of all fluid particle crossing a given position is a constant. Okay, according to this definition of streamline flow. Okay, now let's move on to the next question. An ideal fluid flows through a pipe of a circular cross section made of two sections with a diameters 2.5 cm and 3.75 cm. The ratio of velocities in the two pipes. Okay, ideal flow andre incompressible fluid flows through a pipe of a circular cross section made of two sections. One diameter ಎಷ್ಟಿದೆ, 2.5 cm ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು diameter ಎಷ್ಟಿದೆ, 3.75 ಇದೆ. The ratio of velocities ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. According to equation of a continuity. Okay, so according to equation of a continuity ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ, okay, according to equation of a continuity,
equation of continuity. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮ್ and this is with respect to mass. Okay, next one, V1, VA is a constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ VA is a constant. ಸೊ ಎರಡು ಎಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಪೈಪ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್, ಅಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ಗೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ at one end, area of a cross section that end, and exit ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು V2 A2. Okay, so this is in terms of area, velocity and area formally. Okay, so ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ V1 divided by V2, so that is equals to ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು, ಇದು A2 divided by A1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು, V1 divided by V2. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು, ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಇದು ಪೈ ಆರ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಇದು if it is in terms of radius. Okay, if it is in terms of radius, you can directly write it as a R2 divided by R1 whole square. Okay, R2 divided by R1 whole square. Okay, so ಅದೇ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, what is diameter? It is the 2 times of radius. Okay, and R ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀದ್ರಾ, so D divided by 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ V1 divided by V2, ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ D2 divided by 2 divided by ಇದು, so D1 divided by 2 whole square. Okay, this two get cancelled, so V1 divided by V2, so that is equals to D2 divided by D1 whole square. Okay, so ನೋಡಿ, this is in terms of area, this is in terms of radius, and this is in terms of a diameter. Okay, right. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2.5 3.75. ಓಕೆ, 2.5 3.75. ಸೊ V1 divided by V2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2.5, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3.75 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ V1 divided by V2, that is equals to, ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು, 5 7 35. ಓಕೆ, 7.5, ರೈಟ್. 5 7 35, 2 ಉಳಿತು, 5 5 25. ಓಕೆ, ಇದು 5 5 25, that is the 0.5. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 1 5. ಓಕೆ, 5 1 5, 5 5 25. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 7 35, 5 5 25. ಓಕೆ, 5 5 25. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 5 25. 0.5 ಬರುತ್ತಾ, ಸೊ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅರೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, 75 divided by 50 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 1 5, ಆ್ಯಂಡ್ 5 5 25, 5 1 5, 5 10 5 10 50. ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, 5 3 15, 5 7 10, ಸೊ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 9 divided by 4. ಸೊ V1 divided by V2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 9/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 9/4, ಸೊ 9/4, that is option A. Option A is the right answer. Okay, now let's move on to the next question. Water flows through a horizontal pipe varying a cross section at a rate 0.314 meter cube per second. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, in terms of a volume. Okay, so this is in terms of a volume divided by time. Okay, so volume divided by time ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, the velocity of a water at a point where the radius of a pipe is 10 centimeter is, so velocity ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So in terms of velocity ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so volume in, volume out. Okay, so volume in ಏನಾಗಿದೆ,
ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅದು? ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಐ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು A1 V1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದಟ್ ಇಸ್ 0.314 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಿ ಔಟ್? ಸೊ ವಿ ಔಟ್ ನಾನು A2 V2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಕ್ವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ವಿ ಔಟ್ ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ವಿ ಔಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಎನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಔಟ್ ಏನು? A2 V2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು A1 V1. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.314. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ V2 ಬೇಕು, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 0.314 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈ ಏರಿಯಾನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? ಪೈ R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಪೈ R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ V2 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0.314. ಓಕೆ, 314 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ 3.14 ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 10 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 whole square. Okay, further simplification, V2 that is equals to 0.314 divided by 3.14 into 100. 10 square is to 100 ಆಗುತ್ತೆ. So 10 power minus 4. So next ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 3140 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 314 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 314. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 10. ಓಕೆ, ಸೊ V2 that is equals to so 10 meter per second. Okay, so this is the required solution. Okay, so that is option C is the right answer. Okay, got it? Next one. A closed water tank has a cross-sectional area A. It has a small hole at a depth of h from the free surface of water. The radius of the hole is r, so that r is much less than under square root a divided by pi. Is the pressure inside the tank above water level, and PA is the atmospheric pressure. The rate of flow of water coming out of the hole is. So V out ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರದು. ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಚೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಓಕೆ, ಯಾವುದು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ A into V. So A ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, that is a pi r square. And what about this? It is a velocity of a flux ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. What is this velocity of a flux? That is given by root 2gh plus 2 p minus p naught divided by rho. Okay, so where rho is the liquid, h is the height from the free surface. Okay, so ಈ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು p ಆಗ್ಬೋದು, ಇದು p naught ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಿ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಿ ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ಎ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿ ಎ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೋಡಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. h height of the liquid column from the free surface, and from the opening this is the bottom. Okay, that is capital letter H. Got it? Okay, so now let's move on to the next question. Two capillary tubes. Okay, two capillary tubes P and Q are dipped vertically in a water. The height of the water level in a capillary tube P is 2/3 of a height in a capillary tube Q. The ratio of their diameter is. Okay, ratio of their diameter. So this question is not from a continuity of equation. Okay, equation of a continuity ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. So instead of that capillary tube ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, so capillary tube ಅಲ್ಲಿ height ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. Okay, so this capillary tube ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಇದು? raise or fall of the height of the liquid. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ h is equals to 2t cos theta divided by rho g r. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ r ಬಿಟ್. ಓಕೆ, 2 constant, t constant, cos theta constant, rho constant, g constant. Okay, rho is the density and g is the acceleration due to gravity. Therefore, h is universally proportional to the r. Correct? Yes. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಚ್ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದು R1 ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಉಲ್ಟಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪಿ.
ಓಕೆ ಕೇಳಿರೋದು ತಾನೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಪಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಪಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ಎಚ್ ಪಿ ಈಸ್ 2/3 ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಎಚ್ ಪಿ 2/3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ ಸೊ ಎಚ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಪಿ. ಎಚ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್ ಕ್ಯೂ 2/3 ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಪಿ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ diameter of a q, diameter of a p. Okay, now hq get cancelled. That is the 2/3. That is equals to dq divided by dp. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 2/3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ. ನೋ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ dp divided by dq ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ dp divided by dq. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ 3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ 3/2. Okay, that is the 3/2. So that is option B is the right answer. Okay, option B is the right answer. So next question. When a soap bubble is charged, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Option A, its radius increases. Option B, its radius decreases. Option C, radius remains the same. And option D, its radius may increase or decrease. So this question is based on a property of a charges. Okay, property of a charges. Properties of a charges is always accumulate on the surface of a conductor. Correct? ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್. ಓಕೆ ಆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನೋ ಸ್ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಈ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಓಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇಂದ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಪಲ್ಷನ್. ಓಕೆ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಪಲ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ ನೌ next question. Thus, a cylindrical container containing a water has a small hole at a height of h is equals to 8 cm from the bottom and depth of 2 cm from the top of the surface of the liquid. Maximum horizontal distance traveled by the water before it hits the ground x. Okay, x na find ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so for example ಇವಾಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನ ವಾಟರ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್, ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಚ್ ಇಸ್ 2 cm. ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 8 cm. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಚ್ ಇಸ್ 8 cm ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಟಮ್, 8 cm. ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಓಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ಲಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೋಷನ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2gh. ಆ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಿದಿಲ್ಲ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿನ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ 2gh ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇಂದ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಒನ್ ವೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ 2h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ g. ಓಕೆ 2h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ g. ಓಕೆ ಸೊ ಇದು h. ಓಕೆ ನಾ ಸೊ ಎರಡು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ 2gh into 2h divided by g. Okay, now so g get cancel. So ಎರಡೆರಡಲೆ 4 ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಷ್ಟು h and h. Okay, so x is equals to so 4 into h ಎಷ್ಟಿದೆ 2
ಇನ್ನೊಂದು h ಇದೆ 8, ಓಕೆ 2 4 8, ಸೊ 8 8 64, ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ? 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ವಾಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. 8 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ PYQs ನ ಅಥವಾ ಈ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 2018 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್, ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋ GH, ರೈಟ್. ಸೊ ರೋ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್, G ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, H ಅನ್ನೋದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಈ ಮೂರರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ G ಇದೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋ, ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಾಲಮ್ H ಇದು ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮೆಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ಸ್ ಲಾ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 2016, an ideal fluid flows through a pipe of circular cross section with the diameters 5 cm and 10 cm as shown in the figure. The ratio of the velocities of a fluid at A and B is, okay, this is the A and that is the B. Okay, so ಇಲ್ಲಿ diameter ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. So first slide ಅಲ್ಲಿ ನಾನು explain ಮಾಡಿದೆ what is the relation ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so if I consider that is the VA divided by VB ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, that is the reciprocal of a diameter, that is the DB divided by DA, so that is the whole square. Substitute the values, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? So diameter ಎಷ್ಟಿದೆ? Diameter first one 5 cm. Okay, so first one that is the 5 cm and the second one that is the 10 cm. 10 cm centimeter get cancelled. Okay, ಐದೊಂದು 5 5 10. Okay, so that is VA divided by VB, that is equals to 2 4 1. So therefore ratio is 4:1. Okay, ratio is 4:1, that is option A. Got it? Next, the ratio of hydraulic stress to the corresponding strain is, so illi stress divided by strain is nothing but modulus of elasticity. Illi hydraulic stress anta ಹೇಳಿದ್ರು. hydraulic ಅಂದ್ರೆ fluid ಗೆ ಯಾವ ತರ stress apply ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ modulus of elasticity apply ಆಗುತ್ತೆ. So there are 3 types of elastic module, right? So first one Young's modulus, second one shear modulus, ಇದನ್ನ rigidity of a modulus ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Third one that is a bulk modulus. So Young's modulus ಅನ್ನೋದು it is related to length. Shear ಅಥವಾ rigidity of a modulus ಅನ್ನೋದು it is a surface area ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ 2D ಗೆ. First one it is a 1D ಗೆ, and the last one that is a bulk modulus, that is for a 3D, that is applicable for fluids. So ಇಲ್ಲಿ hydraulic ಅಂದ್ರೆ hydro ಅಂದ್ರೆ water. So ಯಾವುದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? So Young's modulus ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ because it is the length wise, that is 1D, and compressibility it is a reciprocal of, okay, bulk modulus, right? Compressibility and bulk modulus B and K inversely proportional, so it is not possible. And the rigidity of a modulus, that is for a 2D, and the last one that is a bulk modulus. Bulk modulus is also called, you know, bulk modulus matra. ಈ rigidity modulus ಮತ್ತೆ shear modulus ಗೆ ಎರಡು ಹೆಸರು ಇದೆ. Got it? So ratio of hydraulic stress divided by strain is bulk modulus. Okay, now next one, a flow of a liquid is the streamline if the Reynolds number. So a Reynolds number ಅನ್ನೋದೇನು? Reynolds number is a pure number. Okay, Reynolds number ಅನ್ನೋದು, okay, Reynolds number ಅನ್ನೋದು rho VD. Okay, so rho VD divided by eta. So NR ಅನ್ನೋದು Reynolds number, rho ಅನ್ನೋದು density, V ಅನ್ನೋದು terminal velocity, ಅದು velocity of the fluid, D ಅನ್ನೋದು diameter of the pipe. ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಳ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪೈಪ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್, ವಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ರೋ ಅನ್ನೋದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ರೆ ವಾಟರ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಅಂಡ್ ಇದು ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, if NR, okay, if NR, if it is less than 1000, okay, then it is a streamline. It is a streamline. Okay, streamline. If NR is lying between, okay, if it is lying between, okay, if it is lying greater than 2000, okay, 2000, then it is a turbulent. Okay, it is a turbulent. Next one, if NR lying between
1000 to 2000, okay, 1000 to 2000, then it is a unsteady flow. Unsteady flow. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು ನಮಗೆ streamline, okay, so that is a streamline less than 1000, okay, so that is less than 1000, that is option A. Got it? Next one. 2013, 8 equal drops of water are falling through air with a steady velocity. Steady velocity na terminal velocity antanu ಕರೀತಾರೆ, okay, 10 centimeter per second. If the drops combine to form a single drop big in, okay, drop big in a size, then terminal velocity of the big drop. So nodi, this question is based on a terminal velocity, okay. So terminal velocity formula eno? Sir, terminal velocity is given by 2r square, okay, divided by 9 eta. So that is density of the body, density of the liquid into g, okay. Now 2 another constant, 9 another constant, eta another constant, rho another constant, sigma another constant, g another constant. Therefore terminal velocity depends on only radius of the, that ball, okay, ಯಾವುದು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, 8 ಈಕ್ವಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, 8 ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ v1, okay, small drops as a v1 velocity, okay, so that is 10 centimeter per second ಇದೆ, okay. If the drops combined ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ 8 drops ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ one big drop ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, okay, in a size, the terminal velocity of a big drop. So let's consider this is a v2, is a question mark. So ಇಲ್ಲಿ according to this equation, so ಇಲ್ಲಿ directly proportional ಆಗಿದ್ರೆ I can write v2 divided by v1, so that is equals to big in a size andre that is the r square divided by small r square, okay. So this is for a small drops and this is for a big drop, okay. Now I don't know what is the value of r. ನನಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ದು ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗಿವನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಓಕೆ, ಬಿಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ರೆ ಬಿಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ 8. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಎನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ and it is a small v, okay, so that is a small v. So ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so that is 4/3 pi r cube, so that is equals to n 4/3 pi r cube, okay, small letter, okay. Now 4/3 pi get cancel, so next one ನೋಡಿದ್ರೆ r cube that is equals to n into r power 3. got it? So ಇವಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪವರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1/3 ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ, ಪವರ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1/3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 3 divided by 1/3, ಓಕೆ, 3 into 1/3 ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, r power 1, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 1/3 ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು r ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, v2 as it is, what about v1, that is a 10, okay, and r2 square ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೋದು, r2 square, so that is 2/3 and ಇದು r square ಆಗುತ್ತೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದು n 2/3, so r square, so divided by r square, okay, so r square get cancel, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು n 2/3, okay, n 2/3, so v2 that is equals to 10, that is equals to n ಎಷ್ಟಿದೆ 8 into 2/3, okay. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಯಾವ್ದಾರು ಬರಿಬೋದು, 2 4 4 8, ಎಸ್. ಸೊ 2/3 into 2/3 ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2/2 ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3 into 2/3 ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ 3 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 40 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಏನು ಉಳಿತು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ v2 divided by 10 into 4. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ v2 that is equals to 40 centimeter per second. ಸೊ ಬಿಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is a 40 centimeter per second, okay. So that is 40 centimeter per second, that is option A, okay. Now let's move on to the next question. Two capillary tubes of a different diameters are dipped in a water, the rise of the water is. So ಇವಾಗ ತಾನೇ just discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ, that is a height, raise or fall in a capillary tube that is given by h is equals to 2t cos theta divided by rho g r. So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ constant, it is inversely proportional to the r,
and it is inversely proportional to the diameter. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ diameter is the 2 times of radius. ಆ 2 ಅನ್ನೋದು constant. You can write this one, okay? So as it is inversely proportional, okay? As it is inversely proportional, same ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Greater in the tube, larger is the diameter. ಇದು wrong. Greater inversely proportional ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು, okay? Greater in the tube, smaller is the diameter. Yes, it is possible. Independent of the diameter. No, it is not possible. Because radius ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ diameter ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, okay? So that is option C is the right answer, okay? Right. So next one. 3 liquids of equal masses are taken in a 3 identical vessels, A, B and C. Their density are rho A, rho B and rho C respectively. But density is rho A less than rho B is less than rho C. The force exerted by the liquid on the cubical vessel. So force is nothing but weight of the liquid, okay? Force is nothing but weight of the liquid. One container ಹಾಕಿದ್ರೆ, what is the weight of the liquid? That is M, okay? F is equals to mg, right? So F is equals to mg, weight. So weight is nothing but, okay? So weight is nothing but a force. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯುವುದು? M into G. So ಇಲ್ಲಿ it does not depends on, density. Okay? So 3 liquids of equal masses ಇದೆ. Okay, equal masses ಇದೆ. 3 identical cubical vessels A, B, C ಇದೆ. Densities ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. But it does not depends on a density. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಫ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ ವೆಸಲ್ ಸಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ ವೆಸಲ್ ಸಿ, ಸೇಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ವೆಸಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Water is in a streamlined flow along a horizontal pipe with a non-uniform cross section. ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಪೈಪ್? Horizontal pipe, okay, with a non-uniform cross section at a point in a pipe where area of a cross section is 10 centimeters square. The velocity of the water 1 meter per second and the pressure is 2000 Pascal. The pressure at another point where the cross sectional area is 5 centimeters square. So this question is based on Bernoulli's principle, okay? So Bernoulli's principle ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ, so ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? So pressure energy, kinetic energy, okay? So pressure energy that is equals to kinetic energy, so rho of rho v square, and gravitational potential energy, so that is given by rho gh is always constant according to the Bernoulli's principle. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಂಡ್ another end. ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. As it is horizontal pipe, what will be the heights? Remains same. H1 and H2 remains the same. Horizontal pipe. Therefore ಈ ಟರ್ಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಟರ್ಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎರಡು ಕೇಸ್ನ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ P1 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ರೋ V1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು P2 ಆಫ್ ರೋ V2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮಗೆ P2 ಬೇಕಲ್ವಾ? P2 ಬೇಕು. ಸೊ therefore P2 that is equals to P1 plus of rho V1 square minus of rho V2 square. Okay, now so P2 that is equals to P1 plus of rho constant ಆಗಿದೆ. So therefore V1 square minus V2 square. Okay, is that clear? Yes. So V1 ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. So that is 1 meter per second. And what about V2? V2 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. So V2 ನ ಫ್ರಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಂದ ತಗೋಬಹುದು. ಏನು ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ V1A1 that is equals to V2A2. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ V2 ಬೇಕು. So V2 that is equals to V1A1 divided by A2. Okay, so what is the V1? So 1. A2 ಎಷ್ಟಿದೆ? So A1 ಎಷ್ಟಿದೆ? That is a 10 centimeter. And the A2 ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 centimeter square. So 5 ones are 5 twos are. So ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು? So V2 that is equals to 2 meter per second. Okay, 2 meter per second. Right. So V2 value ಸಿಕ್ತು. Now substitute the values. Okay. Now, so P2 that is equals to P1 value ಎಷ್ಟಿದೆ? 2000. So 2000 Pascal plus of what is the density of water? That is 1000, right? Water ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ density is 1000. Water ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ density of water that is 1000. V1 square ಎಷ್ಟಿದೆ? So V1 square that is 1 square ಅಂತಂದ್ರೆ that is 1. Next one 2 square ಅಂತಂದ್ರೆ that is ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 4. So 4 square. So ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? -3 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is the 2000
ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ 1000 that is the 500 okay that is the 500 1 minus 4 that is the minus 3 okay so ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ that is the 2000 plus and minus minus 3 5 15 15 100 so therefore finally 500 pascal okay so finally that is a 500 pascal so that is option D is the right answer okay option D is the right answer next question the cylindrical tube of a spray pump has a cross section of 8 centimeter square one end of which 40 fine holes of each area 10 power minus 8 meter square. If the liquid flows inside the tube with the speed of 0.15 meter per minute, the speed with which the liquid is ejected through the holes. So, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು conditions ಇದೆ okay. So first one spray tube okay tube of a spray ನಾನು spray tube ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ okay. So that is the spray tube okay. So ಈ spray tube ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ so what is the area of a cross section A1 ನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ that is the 8 centimeter square okay. So 8 centimeter square that can be written as 8 into 10 power minus 4 meter square okay. Next one and of which 40 holes ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. If the liquid flows inside the tube with a 0.15 okay. So V1 that is 0.15 meter per minute okay. So ಇದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ V1 that is equals to 0.15 divided by 60 meter per second okay. So yes so next one ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವುದು holes fine holes okay. So holes related ಆಗಿ so what is the area let me consider as a A2 so each of a hole okay fine holes each of area 10 power minus 8 ಎಷ್ಟು holes ಇದೆ 40 so therefore 40 into 10 power minus 8 meter square okay right. So then what about V2 okay what about V2 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. So let's consider equation of a continuity that is the A1 V1 that is equals to A2 V2 and ಇಲ್ಲಿ V2 ಬೇಕಾಗಿರೋದು so therefore A1 V1 divided by A2 okay. So what is A1 that is the 8 into so 10 power minus 4 into V1 that is 0.15 so divided by 60 into A2 that is a 40 into 10 power minus 8 okay right. ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ 8 ಇಂಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 0ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದು 10 ಪವರ್ minus 4 ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟು ಇದು 15 ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ 10 ಪವರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಪವರ್ minus 2 ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ. ಸೊ 1 2 3 ಎಸ್ 1 2 ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 60 into 40 into 10 power minus 8 fine. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ 8 ಒಂದ್ಲ ಇಂಟು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ 4 4 10 ಓಕೆ. ಸೊ 4 4 ಇಲ್ಲಿ 4 2 8 ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 3 6 ಓಕೆ. ಸೊ 30 ಸೊ 3 3 3 3 5 15 ಓಕೆ. ಸೊ V2 that is equals to that is the 5. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 power 4 10 power minus 2 minus 2 minus 4 that is a minus 6 ಓಕೆ minus 6 into ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1 0 ಇಲ್ಲೊಂದು 0 ಇದೆ ಇದು ಸಹಿತ 10 power minus 6 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ plus 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ this get cancel. So V2 is 5 meter per second okay. So 5 meter per second. So that is option B. Option B is the right answer okay. Now yeah, so that's all for today's session okay. So 6th chapter fluids okay. So next chapter jothe nimma munde bartane okay. Until take care, bye bye.